Hi everyone, this is ryce.jiyoon and welcome back to my channel. Guys, today mag-a-unbox uli ako ng isang product na na-order ko from Lazada. And yes, dumating na siya guys. And here it is. Yes! Di ba ang laki? Guess nyo guys kung ano to. Bubuksan na ba natin? Yan. Okay. Sige, buksan na natin. Okay? Naghanap talaga ako sa Lazada. And then, yes! Oh, basahin nyo na kung ano siya, guys. Oops, there. It's a ukulele. Okay, so, open natin, ha? Ayan na siya. O, diba? Wala pa. Okay, ito yung kanyang mga freebies. Alright, so I have here, this is a tuner. Ayan. So may free siyang tuning for guitar, bass, violin, ukulele, and what is komatio? So, check natin. Actually, hindi ko naman kailangan ng tuner, pero free naman siya, so, di ba? It will be easier. Alright, ayan. So, meron din siyang battery here, nasa side, so, it's good. It's a good one. This is a clip-on tuner, guys. So, pwede rin siya sa gitara, hindi lang sa ukulele. Alright. So, yan. And then, we also have a, ano to? Capo. Okay, we have a capo. So, those who are playing guitars, alam nila kung ano itong capo. Ang liit niya. Ang liit niya. Oh, see? It's so small. Hindi katulad, diba, parang, ano ba to? Ito siya, pag ganon. Just ang liit, oh. Yung kay ano, malaki, di ba? Yan, nag-order kasi yung pamangkin ko ng capo ng ukulele. Ang laki. So, yeah. Okay. Liit lang siya. So, balik ko lang. Ayan na. Ito na. And then, ano pa? Ayan, meron din siyang, ano guys, meron siyang pick na free. So, yeah, meron siyang 4 na pick. So, yun, same color siyang tatlo, and then isang blue. At least meron blue, diba? So, meron siya. And then, I also have a free strings. Okay. Ayan. Yun po yung mga freebies niya. Right? So, let's go to the main part. And then, meron pa, isa ba? Ayan. Ito guys. Meron siyang bag. Ayan. So, tingnan natin yung bag niya. It's just the normal na na bag ng mga guitar. Ayan, yung normal lang siya. Hindi siya yung hard case. But at least you have something to protect your ukulele. And yes, the final one. This one, guys. Oh my gosh. So, this is a 23-inch ukulele. Usually, yung nakikita is yung mas maliit pa dito is 21-inch. So, yun yung meron yung pamangkin ko, 21-inch. So, nahihirapan ako kasi sobrang, alam mo yun, sobrang liliit ng mga fret niya. Okay, so, buksan natin. Dahan-dahan, guys. Alright. Okay. Ito, ang ganda ng kanyang Alright, so, okay, there it is. Oh, here it is. This is my first ukulele, guys. Look at it. Ang ganda niya. Ang ganda. Tingnan nyo yung kanyang it's like parang may stripes. Tawag nila dito mahogany. Diba
Ang ganda, tunog. Ayan. Saka ako nakikakantahan. Pag-aaralan ko muna siya. There are 4 types of ukulele. Soprano, concert, tenor, and baritone. So, yung soprano is yung 21 inch. Yung nakikita niyo maliliit talaga. This one is a 23-inch ukulele. It's called concert. And yung susunod is tenor. So, yung tenor is a little bit bigger than this and mas mahaba. So, yun siguro yung mga malalaking tao or yung mahaba yung mga daliri. So, that's for them. And then, yung baritone, it's like a guitar. Okay? Pero 4 strings siya. 4 lang. So, that's it, guys. I just want to share with you my new ukulele. Alright? So, ayan. I will just put the link in the description box down below if you want to buy one. Kasi maganda talaga yung reviews sa kanya. And, mabilis din ang shipping. In 2 days, nandito na siya. Maybe soon I can sing for everybody. So, yeah, that's all, guys. I hope to see you again on my next vlog. Bye!